my translator. I'm good. How are you? Amen. Well, you have such energy when you're singing. Tienen mucha unidad cuando cantan. It's such a blessing. I don't understand a lot of it, but I just felt the presence of the Lord. Fue una bendición. No entendí mucho, pero sentí la presencia de Dios. Amen. Everybody wants to know how I'm doing. Todos quieren saber cómo estoy. I feel like a new man. Me siento como un nuevo hombre. I had a hip replacement last September, Me cambiaron la cadera en septiembre. so I didn't have to walk with a cane this morning. Ahora ya no tuve que caminar con un bastón. Amen. You know, my bad hip was so bad that my leg was actually 2 inches shorter than the other. La cadera la tenía tan mala que la pierna estaba 2 pulgadas más pequeña que la otra. It was like bone on bone. It was really painful. Era hueso en hueso y me dolía mucho. But when I had the hip replacement, it evened out my legs, Pero cuando tuve la cirugía, ahora ya estoy del mismo tamaño. which transferred the pain to my lower back. Ahora me cambió el dolor a la espalda. And, you know, they told me exercise, exercise, exercise. Me dicen que haga ejercicio. So I started doing that, but I figured the best way would be for me to lose some weight. Entonces empecé a hacer eso, pero también pienso que la mejor manera de quitar el dolor es de perder un poco de peso. And since October, I've lost nearly 40 pounds. Y desde octubre he bajado 40 libras. Everybody wants to know my secret. Todos quieren saber mi secreto. There's no real secret, No hay secreto, other than I don't eat as much as I used to, solo que ya no como tanto como antes. and I fast 1 day a week. Y ayuno un día por semana. And those two things, combinations together, has helped me lose weight. Y esas dos cosas me han ayudado a bajar de peso. And right now, I'm about 178, 79. My goal is to be down 170. Ahorita peso como 178 o 179, pero quiero llegar a 170 Then I'll catch up with your pastor. para ser del mismo peso que su pastor. Ben, it's good to be with you today. Good to have my lovely wife. I just don't go any place without her anymore. Es bueno estar con ustedes y aquí está mi esposa. Yo no salgo sin ella. And she fell at the airport when we arrived, and so she bunged up her arm, her hand. Se cayó cuando llegamos al aeropuerto y se I golpeó can't la take her mano. any place without her hurting herself. No la puedo sacar sin que ella se golpee. But I'm so glad that we're here. I had a granddaughter that graduated from high school last night, Mi nieta se graduó de la high school anoche, and so I had to come celebrate with her. entonces vine a celebrar con ella. I thought about what I wanted to say this afternoon, and I thought about what I would like for a believer to know if I was to pastor a church again. Estaba pensando en de qué quería hablar hoy y me puse a preguntar qué quisiera que un creyente supiera si yo fuera el pastor de una iglesia otra vez. And of course, we all know that the goal of the Christian life is to be more like Jesus. La meta de la vida de un creyente es de ser más como Jesús. And the Bible says that we're to grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus. Y la Biblia nos dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Jesús. So that's so important. I guess the bottom line is this: how do you measure spiritual maturity? Entonces, ¿cómo es que medimos la madurez I'm trying espiritual? to be sympathetic with you. Amen. But I really believe that there are some basic things that every Christian ought to know. Hay unas cosas básicas que cada cristiano debe saber. Every Christian ought to know the Bible is the Word of God. Todos los cristianos debemos saber que la Biblia es la palabra de Dios. Every Christian ought to know of the assurance of salvation.
Todos los cristianos debemos estar seguros de nuestra salvación. Every Christian ought to know what to do when you sin. Todos los cristianos debemos saber qué hacer cuando pecamos. Every Christian ought to know how to handle temptation. That's what we're going to talk about in just a moment. Y todos los cristianos debemos saber qué hacer cuando llega la tentación. Y de eso How do vamos we a hablar handle hoy. temptation? ¿Qué hacemos cuando llega la tentación? Every Christian ought to know about the security of the believer. Todos los cristianos deben saber la seguridad de ser un creyente. Every Christian ought to know how to be filled with the Spirit. Todos los cristianos debemos saber cómo ser llenos del Espíritu. Every Christian ought to know how to discern the will of God. Todos los creyentes deben de saber cómo discernir lo que quiere Dios. Every Christian should know how to discover their gift, their spiritual gift. Todos los cristianos deben saber cómo descubrir sus dones espirituales. Every Christian ought to know how to be filled with the Spirit. Todos los cristianos deben saber cómo ser llenos del Espíritu. Every Christian ought to know about faith and how to have faith. Todos los cristianos deben saber sobre la fe y cómo tener fe. And every Christian needs to understand how to understand the Bible. Y todos los cristianos deben saber cómo entender la palabra. Well, these are just some basic things that I believe every child of God needs to understand. Estas son solo unas cosas básicas que yo creo que todos los hijos de Dios deben de saber. So if I was going to pastor a church, I'd take each one of these areas and develop a series of subjects, a series of messages on how to do these different things. Si yo fuera pastor, hiciera una serie sobre cómo hacer cada una de estas cosas. And I thought this morning I'd just take one of them and how to deal with, how to overcome temptation. Entonces esta mañana solo vamos a hablar de una de esas cosas en qué hacer cuando llega la tentación. I'm taking as my text 1 Corinthians chapter 10, verse 12 and 13. Como texto vamos a usar 1 de Corintios 10, versos 12 y 13. I'll just go slow you. Okay. I lost the page, so I have to open it up here. First Corinthians chapter 10, verses 12 through 13. 1 de Corintios 10, versos 12 y 13. This is what it says. Therefore, let him who thinks he sins take heed lest he fall. For no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Of course, I've memorized verse 13 in the King James. There hath no temptation taken you, but such is the common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted of that which you are able, but with the temptation make a way of escape. Temptation is all around us. La tentación está por todas partes. You don't have to go looking for it, it'll find you. No lo tienes que buscar porque te va a encontrar. So when it comes, how should you respond? Entonces cuando llega, ¿cómo podemos responder? Well, you can respond one of three ways. Podemos responder una de tres maneras. You can give in to it. Podemos rendirnos a él. I heard one lady say, I can overcome anything but temptation. He escuchado a personas decir, puedo pasar por todo menos la tentación. So that's how a lot of people do it. They just give in to it. Eso es lo que muchas cosas hacen, solo se rinden a él. Another way that you can deal with temptation is to fight it. Otra cosa que podemos hacer es de pelear contra él. A lot of people try to fight it in the strength of the flesh. Muchas personas tratan de hacer eso con la carne. I heard about a little boy who was sitting under a farmer's tree, apple tree, Escuché de un niño que estaba sentado bajo de un árbol de manzana and the farmer asked the little boy, "Are you trying to steal an apple?" y le preguntaron, ¿te estás tratando de robar las manzanas? To which the boy replied, Y el niño dijo, "No, sir, I'm trying not to." no, estoy tratando de no hacerlo. So that's how some people respond to temptation, is try to fight it in the energies of the flesh. Así es como ciertas personas tratan de responder a la tentación, lo tratan de vencer con la fuerza de la carne. But the most important way is to overcome it
through Christ. Pero la más importante es de vencerla con el poder de Cristo. Overcoming the power of temptation through the Lord Jesus Christ. Vencer a la tentación por el poder de Cristo. As I said, we're all subject to temptation. Como dije, todos pasamos por la tentación. And, we need to understand the source of temptation, how it comes. Y necesitamos de saber de dónde viene la tentación. I want to say that when temptation comes to you and to me, it will come in one of three ways. Cuando la tentación llega, viene de una de tres maneras. The world, the flesh, and the devil. El mundo, la carne y Satanás. So when you're faced with temptation, it's going to come in one of these three ways. Entonces, cuando te llega la tentación, va a llegar en una de estas tres maneras. I call the first process the external foe. That's the world. La primera es lo externo, eso es el mundo. You know, the Bible says in 1 John 2:15, La palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Now, what does that mean? ¿qué quiere decir eso? To love not the world. Que no amemos el mundo. He's not talking about planet Earth. Él no está hablando del planeta. There's plenty of verses in Scripture that talk about loving the planet, or the things in the planet. Hay muchos versos en la Biblia que nos demuestran que debemos amar el planeta. He's not talking about the people. No está hablando de la gente. John 3:16 plainly tells us that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. En Juan 3:16 nos dice la Biblia que Dios amó al mundo. So when he talks about the world, what is he talking about? Entonces, cuando hablamos del mundo, ¿de qué estamos hablando? He's talking about the world system. Estamos hablando de los sistemas del mundo. We're not to love the world system. No debemos de amar los sistemas de este mundo. In fact, the word that's translated world is cosmos. La palabra mundo se traduce como cosmos. And he's not saying do not fall in love with the world system, No, que no amemos los sistemas de este mundo, which is contrary to the word of God. porque son contrarios a la palabra de Dios. The Bible says again in 1 John 2:15, do not love the world or the cosmos or the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Otra vez, en 1 de Juan 2:15, la palabra de Dios dice que no amemos ni el mundo ni las cosas de este mundo, porque si amamos esas cosas, el amor de Dios no está con nosotros. So temptation comes to us through the world system. La tentación viene a nosotros por los sistemas de este mundo, That's contrary to the things of God. que son contrarios a las cosas de Dios. The internal foe is what I call the flesh. Lo interno es la carne. The Bible says that now the works of the flesh are evident, which are, let me find it here. He says, there we go. He says the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, and murders, and drunkenness, and revelries, and the like, which are before him. But just I told you, he says, Social practice. hang on a minute. You know, I hate these things. But, so the first is the world, the second is the flesh. La primera cosa es el mundo, el segundo es la carne. In Ephesians chapter 2, verse 3, En Efesios 2:3 says that we are by nature children of wrath. And David said in the Psalms, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies. La palabra de Dios dice que somos hijos de la ira. Now, I know some people like to say, well, the devil made me do it. A veces las personas dicen, el diablo me hizo hacerlo, I've got news for you. pero le tengo unas noticias. If the devil were to evaporate, you'd still go on sinning. Si el diablo no existiera, usted todavía pecaría. Because
Not only is there the world, but there's the flesh. Porque no solo existe el mundo, pero también la carne. I read about a little boy who spit on his sister. He hit her with a broomstick and called her a bad name. Estaba escuchando una historia de un niño que le pegó a su hermana y le dijo un nombre malo. The mother said to her son, Johnny, why did you do that? Y la mamá le preguntó, ¿por qué hiciste eso? You shouldn't have done that. That's so bad. No puedes hacer eso es muy malo. Johnny, the devil made you do that. Johnny, el diablo te hizo hacer eso. This is what he said. The devil made me call her a liar and a bad name, but spitting on her was my own idea. Y Johnny le dijo, el diablo me dijo que le pegara, pero escupirle fue mi idea. So there's the external foe, which I call the world. There's the internal foe, which I call the flesh. And then there's the infernal foe, which I call the devil. Está lo externo, que es el mundo, lo interno, que es la carne, y lo internal, que es el diablo. In Ephesians chapter 6, verse 12, En Efesios 6:12, don't wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual wickedness in high places. nos dice que peleamos contra principados. All of us have an enemy called Lucifer, the devil. Todos tenemos, Excuse me. todos tenemos ese enemigo que se llama Lucifer, el diablo. And the devil has a plan to sabotage your life. Y el diablo tiene planes contra nuestras vidas. So I call this the unholy trinity. Thank you. Entonces, le llamo a esto la Trinidad que no es santa. Thank you. Oh, that'd be great. So the unholy trinity that you and I are faced with is the world, the flesh, and the devil. El mundo, la carne y el diablo. So we have an external foe, the world. Tenemos We have an enemigo internal externo. foe, which is the flesh. And then we have an infernal foe, which is the devil. Tenemos el enemigo interno, que es la carne, y el enemigo infernal, que es el diablo. So let's look at the seed of temptation for just a moment. Veamos a la tentación por un minuto. 1 Thessalonians 5:23 says, May your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. En Primera Tesalonicenses dice que tenemos que estar sin falla cuando venga Jesús. So there's the first seed of temptation, which is your body. La primera semilla de la tentación es nuestro cuerpo. Your body is just a spaceship that you wear while you're on earth. Nuestro cuerpo es una nave que usamos cuando estamos aquí en la tierra. In fact, the Bible says that your body is the house that your body lives in. La Biblia dice que nuestro cuerpo es como una casa. The second seed of temptation is the soul. La segunda semilla de tentación es The Greek word for soul is suki, nuestra alma, which we anglicize that word and we say psychic, psychiatry, or psychology. de donde vienen las palabras psiquiatra, psiquiatría, psicología. Your soul is what makes you the unique person that you are. Nuestra alma es la que nos hace únicos. It's what causes your sense of humor, your intellect, your taste, Es lo and que your nos, idiosyncrasies. es lo que nos da nuestro amor, nuestra inteligencia y todo lo que nos hace únicos. Another word for soul would be ego or self. Otra palabra es Igor, ego. And the third seed of temptation is the spirit. Y la tercera semilla de la tentación es nuestro espíritu. Remind you again what Paul says in 1 Thessalonians 5:23. Otra vez en 1 de Tesalonicenses 5:23. May your whole spirit, soul and body be preserved blameless. Que nuestro espíritu, alma y cuerpo tienen que estar sin falla. Or Hebrews 4:12 says, For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, putting even the asunder the division of soul and spirit. Igual dice en Hebreos 4:12. You see, what is the spirit anyway? ¿Qué es el espíritu?
You see, the spirit is much like your soul, that is, it's invisible. El espíritu es como nuestra alma, que es invisible. Spirit and soul are indivisible, but they're not identical. Son invisibles, pero no son igual. The spirit that you have in you and in me is what made man different from all the other creatures. El espíritu que tenemos tú y yo son los que nos hicieron diferente a todas las otras criaturas de este mundo. No other creature has a spirit. No hay otra criatura que tenga espíritu. We're made in the image of God. Somos hechos en la imagen de Dios. In fact, the Bible says the spirit, when we get saved, the spirit itself bears witness with our spirit that we're the children of God. La palabra de Dios dice que el espíritu de Dios está con los hijos de Dios. So we need to understand when temptation comes in the area of the world, flesh and devil, it attacks you in the area of your body, soul, and spirit. Tenemos que entender que cuando nos viene la tentación nos ataca en esas áreas, cuerpo, alma y espíritu. Somebody put it this way: when my body is, with my body I have physical life, and I know the world beneath me. Alguien dijo así, con mi cuerpo tengo vida física, With my soul I have psychological life, and I know the world around me and within me. con mi alma tengo, With my soul I have psychological life, con mi alma tengo vida psicológica and I know the world around me and the world within me. y un mundo alrededor mío y dentro de mí. With my spirit I have spiritual life, Con mi espíritu tengo vida espiritual and I can know the world above me. y puedo conocer el mundo arriba de mí. Let me put it to you another way: plants have a body, Las plantas tienen un cuerpo, but they do not have a spirit or a soul. pero no tienen espíritu ni alma. Animals have a body and soul, that is conscious life, Los animales tienen un cuerpo y una alma, but they don't have a spirit. pero no tienen espíritu. The animals cannot commune with God. Ellos no pueden tener comunión con Dios. They cannot pray No pueden orar or conceive of eternal things, o no pueden pensar en las cosas eternas. or they cannot be redeemed by the precious blood of Christ. No pueden ser redimidos por la sangre de Jesús. I like what someone said: when my body is right, I'm healthy. Cuando mi cuerpo está bien, me siento saludable. When my soul is right, I'm happy. Cuando mi alma está bien, me siento feliz. When my spirit is right, I'm holy. Cuando mi espíritu está bien, soy santo. Most of the people I know are unhealthy, unhappy, and unholy. Muchas de las personas que yo conozco no son santos, no están saludables y no están felices. So the world primarily attacks us in the area of our soul. El mundo nos ataca en la área de nuestra alma. If I had the time, I could talk to you about Abraham and Lot Si tuviera tiempo, les hablaría de Abraham y Lot, and how they had to make a division between where they were going to settle. y cómo tuvieron que dividir la tierra en donde se quedaban. And we all know the story about how Lot settled near Sodom and Gomorrah. Y todos sabemos la historia que Lot se quedó cerca de Sodoma y Gomorra. He didn't settle there because it was a wicked city. No se quedó ahí porque era una ciudad mala. He settled there because of good grass, good pasture for his livestock. Pero él se quedó ahí porque era una buena ciudad para su estilo de vida. But the city was very wicked, Pero la very ciudad sí evil, era muy mala and influenced him in the wrong way. y tuvo influencia sobre él de una manera mala. So what I'm saying is that the world attacks us primarily in the area of our soul. Lo que estoy diciendo es que el mundo nos ataca en el área de nuestra alma. The flesh attacks us primarily in the area of our body. La carne nos ataca en el área de nuestros cuerpos. Because we're talking here about the sins of the flesh, Aquí estamos hablando de los pecados de nuestra carne, such as gluttony, violence, laziness, impurity, perversion, such things like that. como la perversión, violencia, cosas así. So the flesh attacks the body. The world attacks the flesh. Or, excuse me, the world attacks the soul, the flesh attacks the body. El mundo ataca el alma y la carne ataca el cuerpo.
whereas the devil primarily attacks the spirit. pero el diablo ataca al espíritu. You know, Ephesians chapter 6, that we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers, against spiritual wickedness in high places. Efesios capítulo 6 nos dice que nosotros peleamos contra principados. If I had the time, I could talk to you about Peter's warfare with the devil. Y si tuviera el tiempo, yo hablaría sobre Pedro y cómo él peleó contra eso. And yet Jesus said, I'll pray for you, Peter. Y que Jesús le dijo, voy a orar por ti. But you know, something else I've discovered about temptation is that there are seasons of temptation in your life and mine. Pero lo que he descubierto de la tentación es que hay semillas de eso en nuestras vidas. There's three primary seasons that I believe that all of us face from time to time. Hay 3 temporadas que pasamos. There's, first of all, the temptations of youth. La tentación de la juventud. This is primarily in the realm of the body, Esto ataca al cuerpo, such as sex, drugs, and violence, laziness. como el sexo, alcohol, drogas. These are, for the most part, the sins of the youth. Esas son cosas que pasan en la juventud. It'll affect others, but there's seasons of middle age. También afectan a otras temporadas, pero más en esta. And this comes primarily of sins from the world. Y esos pecados vienen del mundo. And yeah, somebody how old they're all, they say, well, I'm middle aged. Alguien me puede decir, pero pues yo ya no estoy joven. Now they may be 55, but how many of you know a 110-year-old person? Tal vez tienen 55 años, pero ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que tenga 110? So they're not really middle aged, are they? Entonces ya no están en esa etapa intermedia. But the sins primarily of middle age is the soulish sins of the soul. En esa etapa intermedia vienen más los pecados del alma. And then there's the temptation of old age. Y después viene la tentación de la vejez. Do you know the devil attacks us in old age primarily in? ¿Ustedes saben de qué manera nos ataca el diablo en la vejez? He causes doubt and fear. Usa el miedo y la duda. The devil comes to you and me who are old age, says, you know you're going to get old, you're going to face some nameless disease. El diablo viene a nosotros y nos dice, pues ya te estás poniendo viejo, te vas a enfermar, You're going to die. te vas a morir, Your children will be around to help you. tus hijos no van a estar ahí para ayudarte, Your retirement money is going to run out. tu dinero de retiro no va a alcanzar And God doesn't really love you. y Dios no te ama. Now those are the kind of things the devil attacks older people with. Esas son las maneras en las cuales el diablo ataca a la gente mayor. Now let me preface this say any temptation may come at any age. Cualquier tentación puede venir en cualquier etapa, But there seems to be certain temptations that come at stronger at certain periods of your life. pero hay ciertas tentaciones que se pueden sentir más fuertes en ciertas etapas de tu vida. So that affects all of us that are here this morning. Entonces esto afecta a todos los que estamos aquí, Because some of you are younger, porque algunos de ustedes están jóvenes, some of you are older, algunos de ustedes están mayores and some of you are like me, old. y algunos son como yo, más mayor. So I want to say, how do you subdue temptation? How do you overcome it? Entonces, ¿cómo podemos sobrepasar la tentación? Understanding how the devil works and how the flesh is working and how the world is working will help us to understand how to get victory over temptation. Si entendemos cómo está trabajando el mundo, tu cuerpo y el diablo, nos puede ayudar a sobrepasar la tentación. Remember I said it's the world, the flesh, and the devil. ¿Te acuerdas? Yo dije que es el diablo, el mundo I want y la carne. to give you 3 key words that will help you deal with each one of these attacks. Hay 3 palabras claves que nos pueden ayudar en estos ataques. Against the world, the key word is faith. Cuando es ataque del mundo, la palabra es fe. The Bible says in 1 John 5:4, for whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith. En 1 de Juan 5:4 nos dice la palabra de Dios que la fe es más grande que este mundo. So, what do you do when you're driving your automobile down the road and
a red light comes on with a crankcase or an old, what do you do? I know what you can do. Have a hammer stuck under your seat, and when that red light comes on, take your hammer and pound it to death, and that red light will go off. ¿Qué hacemos cuando estamos manejando y se nos prende una luz roja en nuestro tablero del carro? Now, will that solve the problem? Lo que podemos hacer es agarrar un martillo y pegarle hasta que se apague. Eso resuelve el problema. That red light's a warning sign that you need more oil in your crankcase. No, pero esa luz roja es una advertencia que necesitamos más aceite en el carro. When that red light comes on, it tells us that we're too much in love with the world and not with the Father. Cuando esa luz se prende, nos demuestra que amamos demasiado al mundo y no al Padre. So, the first word that I'm emphasizing is when the world tempts you, is we need to check our faith. La primera cosa que tenemos que hacer es asegurarnos de nuestra fe. And how strong is our faith? ¿Y qué tan fuerte es nuestra fe? The second word I want to introduce you to is the word flight, F-L-I-G-H-T. La segunda palabra es vuelo, volar, huida. So, the sin is in the flesh. The best thing for you and I to remember is that you run from it. La mejor cosa que podemos hacer cuando llegan las tentaciones de la carne es huir. The Bible says flee also youthful lust. La palabra nos dice que debemos de huir de las tentaciones de la juventud. The Bible says flee sexual immorality. Debemos de huir cuando hay inmoralidad sexual. You know, when it comes to the sin of the flesh, you need to be a first-class coward. Cuando son tentaciones de la carne, tenemos que tener esto. You remember Joseph? ¿Se there acuerdan de in José? Egypt? Cuando estaba en Egipto, When Potiphar's wife tried to seduce him, cuando la esposa de Potifar lo trató de seducir, he didn't try to argue with it. él no trató de pelear con ella, He just became a coward. He ran. solo le dio miedo y se fue, corrió. And that's what you and I need to do. Y a veces es lo que nosotros tenemos que hacer. So, against the world, the primary word that we need to remember is the word faith. Contra el mundo tenemos que acordarnos de la palabra fe. When it comes to the flesh, the primary word we need to remember is the word flight. Cuando son tentaciones de la carne, tenemos que acordarnos de la palabra huir. But when it comes to the devil, the primary word that I need to remind you of is the word fight. Pero cuando son tentaciones del diablo, la palabra que nos tenemos que acordar es pelear. The Bible says in Ephesians 6:12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places." En Efesios 6:12 nos dice la palabra de Dios que peleamos contra principados. The Bible says, "Resist the devil, and he will flee from you." Y también dice la palabra de Dios que si resistimos al diablo, él huirá. I've had people say, "Well, I'm not afraid of the devil." That's not the real question. He oído que personas dicen, yo no le tengo miedo al diablo. Esa no es la pregunta. The real question is, the devil afraid of you? La pregunta es, ¿el diablo te tiene miedo a ti? Because I said we need to put on the whole armor of God in order for us to stand against the wiles of the devil. Tenemos que ponernos la armadura de Dios para estar contra el diablo. The Bible says in James 4:7 that he will flee from you. En la palabra dice en Santiago 4:7 que él huirá de nosotros. Revelation 4:12 says they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their life even unto themselves. En Apocalipsis 4:12 dice que la sangre del cordero es lo que nos da la victoria. We need to sometimes just tell the devil to take a hike. A veces solo le tenemos que decir al diablo que se vaya. By putting on the whole armor of God in order for us to stand against the wiles of the devil. Y nos tenemos que poner la armadura de Dios para estar fuertes contra él. So what I want to say to all of us this morning when we're faced with temptation, that we can have the victory. Lo que les quiero decir es que cuando somos tentados podemos tener la victoria. Against the world, that word is faith. Contra el mundo, con la fe, We just need to fall in love with Jesus. tenemos que enamorarnos de Dios.
Against the flesh, the primary word is flight. Contra la carne, la palabra es huir, Just run from it. solo corre. And against the devil, we fight. Y contra el diablo es pelear, Because the Bible reminds us, greater is he that's in us than he is in the world. porque la palabra de Dios nos recuerda que Dios es más grande que el que está aquí en este mundo. So I just want to challenge us this morning as we go forth from this place to put on the whole armor of God. Solo les quiero recordar que cuando salgamos de este lugar, nos pongamos la armadura completa de Dios, That we might be able to stand against the wiles of the devil. para que nos podamos parar enfrente del diablo. But it may be that this morning you've not even come to first base. Pero tal vez no han hecho ni el primer paso. By that I mean you've never really received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Y con eso quiero decir que tal vez no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. You say, well, I don't do any battle with the devil. Y tal vez tú dices, pues yo no tengo ninguna pelea contra el diablo. Maybe the reason you don't do battle with the devil, you and him are going the same direction. Tal vez porque ustedes ni van en la misma dirección. But I guarantee you, when you put on the Lord Jesus Christ, you're going to encounter the devil. Pero cuando tú conoces al Señor Jesucristo, vas a encontrarte también con el diablo. Because he's wanting to sabotage your life Porque Él quiere destruir tu vida and my life. y mi vida. And when you put on the Lord Jesus Christ, you discover that you have access to a victory to deal with every temptation that comes in your life. Y cuando conocemos al Señor Jesucristo, descubrimos que tenemos la victoria para pelear contra cualquier tentación que viene a nosotros. Is it a sin to be tempted? Not in your life. No es pecado tener tentación. If it was a sin to be tempted, then Jesus would have been a sinner. Si eso fuera pecado, entonces Jesús hubiera también Because sido the pecador. Bible reminds us that Jesus was tempted in all points like we are, La Biblia nos dice que Jesús fue tentado de todas las maneras como nosotros lo somos, yet without sin. pero fue sin pecado. It's not a sin to be tempted. No es un pecado ser tentado. If you're a human, and I think you all are, Si eres humano, y yo pienso que todos ustedes lo son, you're going to be faced with temptation. vas a pasar tentación. And my obvious question to you this afternoon is, what are you doing? What do you do when you're faced with temptation? Y mi pregunta a ti es, ¿qué es lo que haces cuando pasas por esa tentación? You see, I believe that every child of God needs to understand how to fight temptation. Yo pienso que todos los hijos de Dios deben de saber cómo pelear contra la tentación. That's what God wants for you and me Eso es lo que this Dios day. quiere de nosotros. I hope and pray that this message was meaningful to you this morning, Espero que esta palabra fue de bendición para ti and that God will use it to help you to take it to heart and Y que apply these Dios- principles in your life. y que Dios lo use y que tengas esos principios en tu vida. Amen. God bless you.